on my mind. Yeah, it might be. You might be right. We'll see. All right, Jason, so let's get started. Vamos a comenzar Fundamentos de Español, Lección 4. Okay? In this lesson, we are going to do a little bit of review work. Vamos a repasar la diferencia, cómo presentarnos, cómo hablar de lo que te gusta y la diferencia entre masculino y femenino. Y lo nuevo, vamos a aprender los verbos regulares. Vamos a aprender cómo ordenar comida y conversar de la comida mexicana. Y hay una actividad de lectura también acerca de México. Bueno, para empezar. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Sí, todo bien. Todo bien. Me llamo David. Bueno, you're going to say this to me, okay? Okay. Me llamo Jason, estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Sí, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. Mucho gusto. Igualmente. ¿Dónde vives? Vivo en Denver. ¿Y tú? Vivo en Denver también. Muy bien. Jason, ¿de dónde eres? Soy de I could ask in Spanish, I can't think of where I'm from. Tulsa, Oklahoma. Eres de Oklahoma. Muy bien. ¿Y tú? Yo soy de Georgia. ¿De Georgia? ¿Y qué ciudad en Georgia? Soy de Atlanta. ¿Atlanta? Sí. ¿Te gusta Atlanta? Sí, me gusta Atlanta. Sí. Pero prefiero Colorado. Oh, sí. Es mejor. Colorado es mejor de Atlanta. Bien. ¿A qué te dedicas? Do you understand this question? No. Okay. So this is really the right way to ask somebody what they do for work in Spanish. Oh, okay. So it's kind of like if you look at the Latin cognates there, what do you dedicate yourself to, or what are you dedicated to? ¿A qué te dedicas? Normally you answer this by giving like your title. So for example, if you ask me this, I would say, soy maestro de español. Soy un contador. Say that one more time. Soy contador. Accountant. Contador. Contador, sí. Eres contador. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en Grease Monkey. ¿Te gusta bailar? Sí, un poco. Me gusta bailar con mi esposa. I can't think of how to say by herself. Like at home, or what do you mean? Yeah, not in public. Sí, me gusta bailar con mi esposa en casa. That's why me gusta bailar con mi esposa en mi casa. Yeah. All right. Now, to make this one conversational, it's not the same as saying y tú. Here, when we're talking with the verb gustar, you need to say y a ti. Y a ti. Sí. Okay. Sí, me gusta bailar salsa. ¿Salsa? Jason, ¿Dónde tú bailar salsa? Me gusta bailar en la rumba. Oh, la rumba, sí, mi esposa y yo. Went to. Fuimos a la rumba. Mi esposa y yo fuimos a la rumba. Bien. Jason, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. ¿Y a ti? Sí, me gusta cocinar. Cocino casi todos los días. Sí.
¿Te gusta jugar fútbol? No me gusta jugar fútbol. ¿Y a ti? A veces me gusta jugar fútbol. No juego muy bien, pero sí, es agradable jugar. ¿Te gusta tocar un instrumento? No me gusta tocar un instrumento. No sabes tocar un instrumento. No sé. No sé tocar un instrumento. Ujú. ¿Y a ti? Sí, me gusta tocar la guitarra y los tambores también. Los tambores. Sí. ¿Qué es la significa los tambores? ¿Qué significa? ¿Qué significa los tambores? Los tambores significa drums, Drums. particularly Oh, okay. like hand drums. Okay. ¿Te gusta esquiar? Sí, me gusta esquiar. ¿Y a ti? No me gusta esquiar, me gusta hacer snowboarding. Sí. A mí también me gusta snowboarding. ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. ¿Y a ti? Sí, también me gusta viajar. ¿Te gusta tomar vino? No me gusta tomar vino. Me gusta tomar cócteles. ¿Copeles? Cócteles, Me gusta tomar tragos. tragos. Sí, Oh, okay. muy bien. ¿Te gusta correr? Um, no me gusta correr. ¿Y a ti? Sí, a mí me gusta correr. ¿Te gusta leer? Sí, yo me gusta leer. ¿Y a ti? Sí, me gusta leer. Jason, ¿te gusta ir de compras? ¿De compras? ¿De go shopping? Exactly. Sí me gusta ir de compras. ¿Y a ti? No, a mí no me gusta ir de compras. Bien, after, a little conversation, you can say adios. Ciao. Ciao. All right. Jason, just to review a little bit, these are questions I teach my students always in the first couple of lessons. We Okay. skipped over those, but I do want to just review these a little bit. They've already come up a little bit. So when you're missing a word in Spanish and you want to know how to say it, just say como se dice. ¿Cómo se dice? This is the one I just did with you right now. If you don't know what a word means, you say ¿qué significa? Okay. ¿Qué significa? To be polite before asking a question, you can always say ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Super important. If you don't understand something, let people know so that they can try and explain it to you. No entiendo. No entiendo. Repite, por favor. Please repeat. Repite, por favor. En más despacio, por favor. Más despacio, por favor. Sí. Yeah. So this is perfect for you because you're going to Buenos Aires, right? Yeah. All right. So imagine we're at an Argentine steakhouse, okay? Oh, we're great. hanging out, and the server comes up and hands you a piece of paper, and on that piece of paper it says La Carta, entradas, ensalada, empanadas, papas fritas, carnes, bistec, pollo, cerdo, bebidas, vino tinto, tragos. Okay. What would you say if you do you understand everything here? Yeah, sí. You do? Okay. Yeah. Perfecto, muy bien. So now the waiter comes up to the table and says to you, Buenas tardes, damas y caballeros. Les cuento que el plato del día es el bistec acompañado con puré de papas y una ensalada de tomate y cebolla. Les doy un momento para pensar, pero mientras tanto, ¿desean una botella de vino o un trago? What would you say? Did you understand everything? Yeah, I did. You did? Wow, I good. did. Let's see, what would you say? I can't.
Normally, just so you know, on this activity, this is something Uh-huh. I give to my students with the expectation that they are not going to understand it. To get them Okay. in the habit of saying things like "qué significa," "cómo se dice." But if you understand everything, then you can go ahead and order a drink. Yeah, sí, para mí, quiero pisco sour. Okay, muy bien. Real quick, I don't know if you noticed my accent. I was trying to hit you with the Argentine accent. Okay. Argentinos, in Peru, you know, they do it more so than in Mexico, but really in Argentina, that double L and the Y is extremely exaggerated to sound like a sh. So Yeah. I don't know if you noticed that. Like when I said caballero, I didn't say caballeros, which is like what it would sound like for most people around here, but I said caballeros. Yeah. So that's one thing. It's not cebolla, it's cebolla. All right. In Argentina. Had I not have had the words in front of me, I don't think I would have understood you. Okay, yeah. So in Argentina, it's not a botella, it's a botella. Botella. Yeah. Okay. I lived in Argentina. Cebolla. Botella. Cebolla. I'm sorry? Tomate y cebolla. Tomate y cebolla. Sí. Okay. Good. So I actually lived in Argentina. So Uh-huh. you've Okay. got a very good Spanish professor for planning a trip to Buenos Aires. Good. All right. Vamos a hablar. Jason, ¿te gustan los refrescos? Sí, me gustan los refrescos. ¿Te gusta el jugo? Sí, yo me gusta el jugo. ¿Qué prefieres tomar, los refrescos o el jugo? Yo me gusta el jugo de maracuyá. All right. So real quick, you don't want to say me gusto with an O. Me gusta. Me gusta. With Me an gusta el jugo de maracuyá y fresa con leche. Muy bien. ¿Te gusta el vino? No, no me gusta el vino. ¿Te gusta la cerveza? No, no me gusta la cerveza. ¿Qué prefieres beber? Vino y cerveza. Yo me gusta el vino. Yo prefiero el vino Muy bien. más de cerveza. Yeah, and just to let you know too, like it would be acceptable in this situation because you told me you don't like either one of them. You know, you can answer and say prefiero beber, whatever it is that you do like to drink. Oh, okay. So what do you prefer to drink? You ordered a pisco sour. Tragos. So prefiero beber los tragos. Prefiero beber los tragos. Muy bien, Jason. ¿Te gustan los nachos? Sí, me gustan los nachos. ¿Te gustan las quesadillas? Sí, me gustan las quesadillas. ¿Qué prefieres ordenar? Prefiero ordenar los nachos. ¿Te gustan los tacos al pastor? Sí, me gustan los tacos al pastor. ¿Te gustan los tacos de pollo? Sí, me gustan los tacos de pollo. ¿Y qué prefieres comer? Prefiero tacos al pastor. ¿Te gusta la sopa de tortilla? Sí, me gusta la sopa de tortilla. ¿Te gusta la ensalada? Sí, me gusta la ensalada un poco. ¿Qué prefieres ordenar? Prefiero ordenar la sopa de tortilla. Muy bien. ¿Te gustan las fajitas de pollo? Sí, me gustan las fajitas de pollo. ¿Te gusta la carne asada? Sí, me gusta la carne asada. ¿Qué prefieres comer? Prefiero comer la carne asada. ¿Te gustan las enchiladas de queso? Sí, me gustan las enchiladas de queso. ¿Te gusta el pescado frito? Sí, me gusta el pescado frito. ¿Qué prefieres ordenar?
Prefiero ordenar el pescado frito. ¿Te gusta el helado? Sí, me gusta el helado. ¿Te gusta el flan? Sí, me gusta el flan. ¿Qué prefieres comer? Prefiero comer el helado. Okay, very good. All right, so now we're going to work a little bit with our masculine, feminine stuff. So looking at the sentence, tell me grammatically, is it correct or incorrect? El libro es roja. It's incorrect. Incorrecto. El libro es rojo. Muy bien. Las plantas son bonitas. Sí, es correcto. Los teléfonos es blanco. Sí, es correcto. Es incorrecta. Oh, it's la telefona es blanca. El teléfono. El teléfono es, yes, okay. Okay, I see. El pizarra es grande. La pizarra es grande. Las casas son baratas. Las casas son baratas. El elefante es grande. Es correcta. El carro es chico. Es correcta. Los doctores son buenos. Las doctores son buenos. There is an error here, but that wasn't it. Los doctores son buenos. Son buenos. So Los doctores, okay. in this situation, Jason, if you've never learned the official rule here, this is a mixed group because there's male doctors and female doctors. So when we have a mixed group, we go with the masculine form. Okay. Yep. El playa es fea. La playa es feo. Fea. Fea. La playa es fea. El actriz es bonito. La actriz es bonita. Muy bien. Describe las flores. Las flores son caras. Okay. And try to give me a color too. Try and use an adjective from each column. Oh, okay. Las flores son anaranjado. No, amarillo, I'm sorry. Amarillo. And make it feminine and plural. So las Amarillas y caras. Describe el carro. El carro es chico y azul. Describe la casa. La casa es bonito y marrón. So you want to make morado. Sorry, morado. Okay. Just the only thing there is it's feminine, right? La casa. La casa, yeah, la casa, sí. La casa es bonita y morada. Morada. Yeah, I'll accept it. Morada. So you said it's purple. I guess from the picture, it might be kind of hard to see. It looks more blue to me, but morada is, I'll take it. Good job. Okay. Describe los zapatos. Los zapatos son barato y rojos, baratos y rojos. Muy bien, yeah. It's hard making all that stuff work together, but you're doing good, really good. Describe la planta. La planta es chica y verde. Describe el gato. El gato es negro y
Oh, chico. Describe el perro. El perro es blanco y nuevo. Describe el escritorio. El escritorio es um, anaranjado. Orange? No, not orange. It's, I don't think it's on there. What are you trying to say? Oh, I guess marron. Marron Mm-hmm. would be brown. Yes, sir. Brown, yeah, marron y nuevo. Describe el marcador. El marcador es morado y chico. Describe la computadora. La computadora es bueno y anaranjado. All right, try that again. It's feminine. La computadora. Oh, yeah. La computadora es buena y anaranjada. Muy bien. Okay. Pretty good with that, Jason. Just a little bit of this was a good activity to review that masculine and feminine thing for you. Yep. All right. So you actually, from what I've seen so far, know how to do this pretty well. Verbs are action words, right? So Yep. the main part of learning how to speak a new language, like Spanish, is learning how to change these verbs, making them interact with each other conversationally. In English, we don't change our verbs very much. We change the subject pronoun, I eat, you eat, we eat, they eat. You have to change that I, you, they. In Spanish, the verb itself changes, right? And so the first step, of course, you know how to say I and you, yo y tú. We've got regular verb types that we're going to take a look at today. And so these are all going to follow a very precise model. Okay, so the first verb type is the AR verb. It's called that because it ends with the AR. So we've got an example. Desear means to want or to desire. So the first step to verb conjugation is to remove the AR ending and you get your base, dese. To say I want, you add back an O, yo deseo. Okay, so you remove the AR and instead you replace it with an O. And that's always going to be like saying I. That O on the end, Jason, means I just as much as the yo. In fact, you don't have to say yo. You can simply just say deseo, and that's 100% correct in Spanish. Okay. The U form of the verb with our AR verbs always ends with an AS. So add that back to the base and we get tú deseas. So this is just a little simplified verb chart. Desear is the verb infinitive, to want. Yo deseo means I want. Tú deseas means you want. Vamos a practicar. Jason, ¿qué significa ordenar? Ordenar, to order. To order, good. ¿Cómo se dice I order? Ordenó. And then you order? Ordenas. Perfect. So we're just going to follow this model for the next few verbs, Okay. okay? Tomar, what does that mean? ¿Qué significa? Drink. To drink, good. Yo tomo and tú tomas. Reservar. To reserve. Yep. Reservo y reservas. Bailar. To dance. Bailo, bailas. Cocinar. To cook, cocinó, cocinas. Esquiar. To ski, esquió, esquias. Viajar. To travel, viajó, viajas. All right, fill in the blanks for me. Number one. Yo ordeno un burrito, tú tomas una cerveza, yo reservo una mesa para dos, tú deseo postre,
Try number 4 again. Oh, tú deseas postre. Tú bailas bien. Yo cocino comida mexicana. Yo esquío poco. Tú viajas mucho. Muy bien. All right. Next, we've got our ER verb. So the same thing. It's called an ER verb because it ends with ER. To conjugate it, you have to take away the ER ending and you get your base, com, in this situation. To say I, you add back an O, yo como. To say you add back an ES, tú comes. Okay, so all of our ER verbs are going to work like this. Let's practice. Okay. Yo como, tú comes. Yo bebo, tú bebes. Yo leo, tú lees. Yo corro, tú corres. Yo como un burrito, tú bebes una cerveza. Yo leo un libro, tú corres en el parque. Tú lees la revista. Yo bebo jugo. Tú comes tacos. Yo corro cada día. Muy bien. All right, so let's practice ordering food at a restaurant. ¿En qué le puedo servir? Mesa para dos, por favor. ¿Deseas tomar algo? Deseo un refresco. ¿Deseas una entrada? Deseo unos tacos al pastor. ¿Qué deseas comer hoy? Deseo la carne asada. ¿Deseas postre? Sí, deseo el helado. ¿Es todo? Sí, es todo. La cuenta, por favor. Nice job. You got it, man. You're doing great. Conversación. Jason, ¿comes la comida mexicana mucho? No como la comida mexicana mucho. ¿Cómo se llama tu restaurante mexicano favorito? Mi restaurante mexicano favorito es El Perel. ¿Qué ordenas en los restaurantes mexicanos? Yo ordenó fajitas en los restaurantes mexicanos. ¿A veces tomas cerveza con la comida? No. Beco toma cerveza con las comidas. Yeah, so... No tomo cerveza con la comida. There you go, good. ¿Qué bebes normalmente? Normalmente bebo refrescos. ¿Prefieres tomar una margarita o una cerveza? Prefiero tomar una margarita. ¿Reservas una mesa antes de llegar? Sí, normalmente reservo una mesa antes de llegar. ¿Deseas comer comida mexicana hoy? No deseo comer comida mexicana hoy. ¿Ordenas la comida en español? Sí, ordeno la comida en español. Muy bien. ¿Te gusta el flan? Sí, me gusta el flan. Bien, you got it. You're doing great. All right, read this to me, Jason. México es el país ubicado al sur de los Estados Unidos. Según Wikipedia, hay más de 110 millones de personas en México. El español de México tiene un acento fuerte. Bien. Do you understand everything here? Do you have any questions? Yeah. No, I understand. Go ahead. La capital de México se llama Ciudad de México. También es conocida como el Distrito Federal o
simplemente DF. Es una de las ciudades más antiguas de América del Norte. La población es de más de 21. 21 millones de habitantes. La arquitectura tiene influencias indígenas, españolas, modernas. Yeah. So that word is pronounced indígenas. Indígenas. Muy bien. El epítome de la cultura mexicana puede ser otra ciudad importante, Guadalajara. Muy bien. Es famosa por la música mariachi y es donde fabrican el tequila. La Plaza de Armas en la plaza principal de Guadalajara es el sitio en la catedral y el Palacio del Gobierno. Gobierno. Muy bien. ¿Verdadero o falso? México está al norte de Estados Unidos. Falso. Sí. México está al sur de los Estados Unidos. Muy bien. ¿El acento mexicano es fuerte? Verdadero. El acento de mexicano es fuerte. La Ciudad de México es muy pequeña. Falso. La Ciudad de México es muy grande. La arquitectura de México no es interesante. Falso. La arquitectura de México es muy interesante. Guadalajara no es una ciudad importante. Falso. Guadalajara es una ciudad importante en México. Guadalajara es famosa por sus mariachis y tequila. Verdadero. Guadalajara es famosa por sus mariachis y tequila. Muy bien. Wow, nice job. All right. So we did that lesson in 37 minutes. We normally do that in an hour and a half. So Okay. This is definitely a little bit below your level, but I think it's still useful, I think. I do too. I need to reconnect with that part of my brain. Yeah, cool.